So, dear students, today we are going to mainly learning on the EPF ICT Information and Communication Technology, which is the practical aspect involved in the B.Ed first semester. Now I will share some of the views. So before you, so mainly I am going to sharing the screen of the one of the web browser. Now tell me which is the web browser that you are observing on your screen. ಯಾವ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿಮಗೆ Google. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಗೂಗಲ್. Okay. Chrome. Okay, then again one more question to you. Which are the other web browsers that come across to search something what you wanted? Opera, Chrome. Opera, Chrome, next Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, very good. Google, Chrome, Opera, Mozilla Firefox. Then one more is Microsoft Edge. Microsoft Edge. Please write down. Please write down. Please write down web browsers. Okay. These are also called as search engines. ಹೌದಾ? ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಓಕೆ, the search engines or the web browsers are Google, usually Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Are there anything else? Anything I left here? Or do you know more than this? ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ, ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಒಪೆರಾ, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್. This is the first thing, as you know it very well. Okay. So next thing, what I wanted to, which web search engine just now I opened? Google, as you know it, as you said it, it is a Google or Google Chrome. You know it very well how to open this one. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. The app will be there on your mobile. You can open it and later on you can do it, but write the steps one after the other. Okay. Here you are going to learning about how to prepare documents. How to prepare documents, online documents, using docs, google.com, DOCS dot google.com. Write down docsgoogle.com. ಏನಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, you write down the caption of the heading that how to prepare documentation using docs.google.com. docs.google.com. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಸ್ DOCS ಡಾಟ್, ಅದು ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? .google.com. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕಡತ ಅಂತಾರ. ಹೌದಾ? ಕಡತ ಕೊಡ್ಲೇನ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿರ್ತಾರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಯಾಗ, ಗೊತ್ತೈತೇನ? ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಕಡತಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಿದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ using docs.google.com. we are going to preparing documentations or any typing words. How you are going to using the word in your computers. ನೀವು ಹೆಂಗೀಗ ವರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್?
ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಆಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ನೀ ಅಂತೂ ಬರೀ ಲೆಟರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿಕಂತ ಬರೀ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Next, someone wanted to tell something. Yes. Slide show. Okay, slides, that is different one. That is not documentation. Okay, slide is PowerPoint project. Microsoft slide, you can make out that one. That is different one. Understand? So documentation here is mainly in concern to using the typing of the all the documentations. Okay, now you type it first. First step one type docs google.com in your web browser. Type docs.google.com. Srivatsa, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು. ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ನಿಮ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂತಿರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬರವಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ you can make and write down the steps in your braille style. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whenever you find difficulty tomorrow and come and stay place before me to rectify the problem. Understand? Okay, first write down first step docs.google.com in web browser. That is in Google or Microsoft Edge or Opera or Edge, Microsoft Edge or Google, Mozilla Firefox. Anyone you can choose it, but I have taken here the Google right now. Okay, Google Chrome I am using right now. Okay, then make it enter, click enter ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ enter. Let us see now here what happens. It always takes the things. Okay, it is slowly opening there, as some of the issues, internet issues will be there. It will take always sometimes for accessing, connecting and downloading all these documentation works. Okay, now I have not signed out here earlier. Sign out madilla, but ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೈನ್ ಅಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೈನ್ ಅಪ್ using your email and password. Sign up using email and password for registration. Sign up using email and password for registration. Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ,
For the second time, if you want to, sometimes you will log out after soon after the completion of this registration. Think that you will be logging out, and later on, what the process you will go for it? Again, will you go for signing up the things? ಈಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, docsgoogle.com ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. https://docs.google.com. okay, this is the link space wherein you have to type it. link space ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬರಿತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. this is the first step and you will make the entry, and in the second step the landing page of or home page of google docsgoogle.com page open ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, and later on the registration will be done through the signing up with the help of the email, your email and password. So these are the things that you have to do it. Okay, now I have already signed in. Next, in the second time, first time you will go for the registration and signing up. So within the parenthesis you can write it under the second step. Second steps bracket nalli barಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. first time users would go for registration and signing up. okay, Pooja P, please mute your mic. Pooja P. okay, thank you. Next, so here you will get all the things. Now here, this is the landing page of docs. Then, so this is the docs. Here I will go for the docs here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. okay, I have clicked these three parallel lines at the left corner. Here parallel lines ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ parallel lines. Here Google, this should come with the Google Docs. Apart from Google Docs, you can go for the Google Sheets, Google Slide, Google Forms. I will come on all these aspects later on. So these then settings, feedback and Google Drive options will also be there. Okay, no problem. And then how to create now? See here again. So owned by anyone. Okay, then owned by anyone, owned by me, not owned by me. You just click on owned by anyone. Okay, next, here one more list view, you will come to know it here. What are the list you are going to observing here, you are going to getting here. okay, these are the list that I have done it yesterday ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದಾವ್. they are by default saving in the Google Drive. These are saved in the Google Drive. Whatever you are doing the work, whether it is docs, whether it is slides or Excel or Google things, whatever you wanted to upload, this will come here. okay, last 10 minutes are there. And then see here at the right side lower plus sign is there. okay, plus sign below, you will find it here. okay, plus sign. Observation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. will you observing this one? will you observing this one here? right side lower corner, right side lower corner, one plus sign is there. if you keep cursor on it, it will display create new document. it will display create new document. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ third step. okay, at the
at the right side lower corner, at the right side lower corner, okay, keep cursor on it, keep cursor on it, okay. ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂರನೇದು ಹೌದಾ, ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಮೇಲಿಡಬೇಕು, ಕರ್ಸರ್ ಮೇಲಿಡಬೇಕು, ಓಕೆ. It displays create new document, it displays create new document, ಅದು create new document, create new document as it is ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಕೂಡ ಈ ಸಾಲನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. It will take again some time, as you know it, these are all based on internet, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, it will be saved by default in your Google Drive. Whatever you are going to typing on it, no need to save it. By default, all your documentation work will be saved in your Google Drive. Keep this word in mind. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. In Google Drive, 15 GB space is free for your storage. Belongs to the email, belongs to the Google Classroom, belongs to the docs, slides or Excel or the apps of other Google products. Google product na ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದಲ್ಲಿ, whether it is docs, document ಇರ್ಬೋದು, whether it is slide ಇರ್ಬೋದು, whether it is Excel ಇರ್ಬೋದು, Google Classroom ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಓಕೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ICT, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. EPC to EPC to ICT, I have written here left top corner ಅಲ್ಲಿ I will go for here, I have written here ICT EPC to ICT. I will cut it. What you will get here? ಇಲ್ಲಿ untitled document ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ I will type here EPC ICT. So this is the thing here, it will save automatically. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ it will by default it will take EPC to ICT as your document. By default the first line will become the caption for this one, okay. Again you will find here, okay, these are the buttons that you are observing. Write down here. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಮುಖಪುಟ, ಗೂಗಲ್ ದ ಹೋಮ್, ಓಕೆ, ದ
Do Google Docs working page will be opened. Next step, Google Docs working page will be opened. Google Docs ಇದರ ಸಂವಾದಿ ಪುಟ ತೆರೆಯುವುದು. Okay, in this one you will find file, write down. In this one you will find the options, option buttons ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಫೈಲ್, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಟೂಲ್ಸ್. These are the mainly etc. Okay, ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು EPC2 ICT ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವುದು? ಡಾಕ್ಸ್. ಈ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಇವು ಮುಖ್ಯ. ಇವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಲ್, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಬಟನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ಸ್, ಈ ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಫೈಲ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Like in the Microsoft Word, you will get number of options. You will get the under this file, you will get the drop down menu. All options you are going to getting here. Okay, again under the edit, if you click on this one, if you want to edit your document, these drop down options can be seen here in the drop down list. And in the view, like in the Microsoft print mode showed, these you are going to observe. Under the insert, so all these options in the Microsoft Word, you are going to table, drawing, charts, headers and footers. Like in format, what format, in what format you wanted. So text, paragraph style. Okay, these are the alignments. You will get it. And in the tools, you will get it. Okay. So then spell, grammar, word count, that remaining options also you can go for it. Apart from this, you will get add-ons. Add-ons means you can add some of the Google product into this caption list or in the button list. Okay, or in the button list. ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದ ಏನ್ ಪಡಿಬಹುದು, ನೀವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. Okay, I will write it meaning of ICT. I will type it here. Okay, I will get back here. Meaning of ICT. Okay, let us see now here. Instead of typing, I will go for meaning of ICT. Okay, here through Wikipedia, what are the meaning of ICT will be there. I will take it. The first statement, just less than 1 minute is there. I don't know am I completing or not. I will take this one, otherwise you can join it later and once again. Okay, then I will get back here. And I will paste here. In this way you can type it. Okay, actually you can also type it on your own. With this one, students, today we have learned mainly about the docs, google.com to